Okay, so good day to everyone. So we're going to start our first lecture for building materials. So this is the introduction to building materials. So before we start, what is building materials? Ano ba yung tinatawag natin o pag-aaral natin na to sa buong semester? So it's basically the materials used in construction in any type of buildings. So from your materials used for your framings, mula sa frame ng building natin, be it wood, steel, or concrete, or the materials used for the building envelope or the building skin. So from the roof, the wall, the paving, and the facade. And then the materials used for our interior finishes, like our tiles, our ceiling, our wall claddings. Yun ay pag-aaralan natin. So before we proceed with a particular type of material, pag-aralan muna natin how do we consider building materials? Paano ba natin pinipili yung building materials natin? So because we're architects, given that one consideration is we want it to be aesthetically good o maganda siya tingnan. But there are other considerations na isinasaalang-alang in creating or in choosing the right building material. So yung una natin is the size and nature of the building. Saan ba ilalagay or ano ba yung type of building nagpagagamitan ng material? Would it be on a rest house located on the beach? So syempre, you would consider the area, the location natin, yung impact niya dun sa materials natin. Would it be for the skyscraper, yung proportion ng mga materials natin sa massiveness of the structure, or would it be along the mountainside? So those were things na we consider in choosing building materials, the size and the nature of the building. Next, the design of the architect. So, kunyari, example, in this picture, it's a wood, naglagay si architect ng wood outside. So, anong type of material? Automatically, dahil wood ba yung itsura niyan, kahoy talaga yung ilalagay mo. So, dahil meron na tayong iba't ibang types of materials, pwedeng mamili si architect ng magbibigay yung aesthetic ng wood, pero iba yung characteristic niya na babagay doon sa environment nung actual building. So, kunyari, yan ya, wood. Hindi lang pwedeng hindi lang kahoy ang ikabit ni architect dyan. Pwedeng tiles, wood tiles. Pwede siyang magkabit ng concrete molding na gagayahin niya lang yung itsura ng wood. So, depende siya sa magiging design ng architect. Next, yung purpose ng material. Para saan ba siya ilalagay? Kunyari, is it outside? Is it for the exterior part of the building? So if we're going to use it for exterior parts, syempre dapat yung material na gagamitin natin would be good for the exposure niya sa weather. Hindi siya yung madaling madeteriorate. So kunyari, if you're going to add turnbuckles, kunyari, or trellises, for example, yan for exterior ng building. So ang purpose niya is more on aesthetics. Pero yung kunyari, nag-add ka ng turnbuckle sa kanya. Hindi masyadong kita sa picture ko yung turnbuckle. But if you're going to add turnbuckle, it adds with the design, but yet it has another purpose na tinutulungan niyang i-hold ito, tong nilagay na parang canopy. Diba? Or yun sa mismong purpose ng material, if it's going to be for the added protection ng building, kamukha ng for a second skin, yan, second skin siya, make sure that the material type na pipiliin ni designer o pipiliin mo would be good for the exposure sa weather. Next is yung availability ng resources. So one good example is bakit ba ang best na bahay for the Philippines is yung bahay kubo. So because isang reason dyan, aside from being tropically related dun sa building, yung mismong building natin or yung mismong materialis na ginagamit for bahay kubo,
is locally available sa Philippines. So, nandyan lang madaling manguha ng bamboo. So, madali nating ilagay or i-build. Madaling makuha, madali yung resources. Hindi mo na kailangan mag-export or mag-import ng mga materials galing sa ibang bansa just to use it for your building. Kasi andyan lang siya. And aside from that, it would be cost-effective for the building. And then last is yung location kung saan siya ilalagay. So example ito, for a balcony sa labas. So anong type of material ang ginamit for the flooring? So ang nilagay is tiles. So basta-basta tiles lang ba ang nilagay? Hindi, kasi naglagay siya ng tiles na because of the location na it's outdoor, pag umulan, madaling makadulas, kailangan yung kanyang tiles, hindi siya yung makinis, hindi siya yung smooth. It should have the rough surface para kapag ka umulan at may lumabas, hindi makakadulas. So, we classify building materials into two. There are two classification. The first one is the natural, and then the second one is what we call the synthetic materials. So, madali lang yan. Natural materials. Ano bang pagkakaiba niya kay synthetic? From its term, natural. So, these are found in nature and have not been made by human. So, hindi siya ginawa. Nakuha siya into our natural resources. So, ano na yun? So, we can have, ito mga example lang stone, wood, sand, mud, and leaves. So, stone, like these are all crazy cut stones that we use for wall claddings. Nidikit natin siya sa labas. Natural stone siya, minimina siya, at dinadala sa mga nagtitinda ng mga stoneworks. Tapos, tayo, as the designers, pag pinagamit natin siya, yung actual or natural shape niya, yun yung inilalagay natin. Wood. So, yung mismong wood natin, ito, kamukha nito, isang example, it is used for the door. Siyempre, in mixing concrete, we use the sand and gravel. And then mud is also used as natural materials. Lalo na nung mga unang panahon pa, hindi pa uso yung technology. They're depending on most houses are built with muds. And then syempre yung leaves. We use this for our roofing, for our walls. So these are natural materials. Nakikita sa paligid, walang processing na ginawa para or hindi siya minanufacture ni human ng tao. Hindi siya man-made. Natural lang siya. Okay, yung next naman is synthetic materials, yung number 2. Sorry for the slide, mali number 2. So synthetic materials are man-made materials and cannot be found in nature. So ito, ginawa ng tao. Pero kung makikita nyo siya, usually, nagagaya na natin si natural materials na si synthetic nagagaya niya si natural materials na pagmumukha niyang natural yung synthetic materials natin. So, ano yung mga sample natin dyan? So, we have your plastics. So, kamukha to, your pipes for your drainage, for your sanitary pipes. So, we use plastics or even for your electrical. We have vinyls, o ito, kamukha na to, vinyl sidings to. Ito yung nilalagay sa mga American type houses, sa walls nila. So, kung before, kahoy talaga yung nilalagay, ngayon may nabibili na rin na produce ng vinyls. We have our fiberglasses, ayan. And syempre yung laminates natin. So, marami pa na nasisimulate natin yung itsura na ngayon. Kamukha nito, like the laminated flooring, mukha na siyang kahoy. Mukha na siya, nagagaya na natin si natural material. And madami pa tayo when we analyze our the different buildings, makikita natin kung ano yung natural made and synthetic materials. Comparing with these two, I think the benefit of natural materials is, syempre, organic siya, di ba? Yun nga lang, kay synthetic materials is mas matagal or tumatagal yung
yung materials kasi nagkakaroon na siya ng ng processing. So yung mga cons ni natural materials na ilalagay na nagiging pros or nababago siya for synthetic materials, na-fit siya. And sa tingin ko lang, somehow, for using synthetic materials, yung iba kasi, kamukha nung Araal Stone kanina, for our natural materials, ito, yung bato, may mga sources na hindi niya na siya pwedeng kuhanin kasi nga minimina. So, sa bundok pa siya kinukuha. Okay. So, these are the dito naman tayo sa fundamental properties of building materials. So, tatlo siya. So, the first one, when we choose, each material has its own properties. So, nakahati siya sa tatlo. Yung una natin is yung physical properties. Physical, mechanical, and structural. So, the physical properties muna tayo. So, it denotes the physical state of the material that are exclusive of their chemical or mechanical components. So, ano-ano ba yung mga physical materials natin? So, una, properties ng building material natin is yung tinatawag nating water absorption. So, some materials have good water absorption and yung iba naman hindi. So, it's the amount, ano ba yung water absorption? So, it is the amount of water absorbed by a material after being exposed to water for a specific period of time. Umulan, or nababad siya sa tubig, nakukuha niya si tubig, pumapasok siya sa loob ng material. So, may example picture ako dito. So, yung first picture is a concrete, buhos. Plain buhos lang. And the second one is tiles. So, paano ko lalagyan ng, ilapit ko lang siya kay water absorption na. Kasi madalas ko dito na-experience sa mga bahay na nire-renovate ko. Yan, nagawa na si house. The plan has a balcony. May balcony siya. Dahil budgeted lang, budget friendly, sabi ni client, wag na natin munang i-tile si flooring ng balcony since sa taas naman siya, hindi siya nakikita sa labas. So, nangyari, plain concrete lang siya. Ngayon, nung umuulan, dahil si concrete is kahit papano, meron siyang mga butas-butas, na-absorb niya pa rin si tubig. So, ano nangyayari? Pag lumakas si ulan, mapapansin niyan sa underside ng slab niya, nagkakaroon ng watermark. Na-absorb kasi ni concrete si si water. So, dun tayo sa next picture. Paano mo siya i-cure? Kasi nga, nababasa ng ulan. So, nilagyan mo ng tiles. Nilagyan mo na ng tiles. So, ngayon, dahil may second covering na siya, at yung tiles parang, ah, ah, basta maganda ang pagkakakabit sa kanya at dikit-dikit, less na magkakapas ngayon si water sa kanya. So, nagkakaroon ngayon ng added layer si concrete. So, napapansin ko yan, once nalagyan na namin ng tiles, less na yung nagkakaroon siya ng watermark sa baba. So, ibig sabihin, hindi na masyadong na-absorb kasi may added protection na siya. Okay, yung moisture naman. So, is the quantity of water contained by a material. So, isang picture ko dito, example ko dito is yung kahoy. So, kahoy naturally has moisture sa loob. Kasi 'di ba, ang halaman dinidiligan natin. So, iyan is one source nila para mabuhay. So, kapag pinutol natin siya, kung makikita nyo, when we cut it and turn it into lumber, anong ginagawa? Meron tayong tinatawag na kiln dried. Ibig sabihin, pinapatuyo natin si kahoy para mawala yung moisture niya. Yung moisture content, pwedeng ibinibilad o talagang inilalagay sa kiln para ma-expose talaga siya sa extreme heat and then mawala na ngayon si moisture. So, dahil, yung next property is medyo related dun sa sinasabi ko. Ito yung shrinking and swelling. So, it's the property of the material wherein it differs in physical size depending on the water content as affected by the weather exposure. So, sinabi ko kanina doon sa isang picture, yung kahoy, ang kahoy natin has naturally, meron siyang content na moisture.
So, kung mapapansin nyo, kapag ka malamig, yung pintuan ng bahay, lalo na pag pure kahoy, para siyang lumalaki, di ba? Hindi na nag-fit or nahihirapan ng isara. Parang ba't matunog? Di ba? Lalo na pag dumating yung tag-ulan, yung sunod-sunod na ulan, yung ibig sabihin nun, yung kahoy, yung water content niya is nagsuswell. Dahil malamig, tumitigas siya. So, namamaga si kahoy ngayon. So, yun yung isang reason. Kung bakit hindi mo siya ngayon mas sara ng smooth or parang hindi siya biglang naging perfect yung parang hindi siya nag-fit. And then by the time na uminit na, syempre si moisture unti less tag dito, malelesen dahil nga uminit, magsishrink ngayon si material. Okay, fire resistance. So it's the duration where a material can withstand fire for a period of time. So, yung materials na pinukuha natin, actually kailangan pumasa siya sa BFP. When we do our complete set of working drawings at pag i-apply mo na siya sa building permit, isa sa pagdadaanan niya is yung Bureau of Fire and Protection. So, bakit pa siya idadaan doon? Kasi nga, in terms of emergency or sunog, dapat yung mga materialis na ginamit mo hindi madaling masusunog. Kung mapapansin nyo, di ba, yung mga balita na, nasunog yung isang barangay na ganito, lalo na sa mga slum areas na dikit-dikit and lightweight materials. So, ang materialis na dapat kinukuha natin that has good fire resistance or at least man lang, hindi siya agad matutupok or there's a period of time na makakaalis pa si user or si occupant dun sa building kapag ka nasunog na siya. So, isang best example natin dyan is yung bricks. So, yung bricks natin has good fire resistance. Paano natin mapoprove yan? Tingnan nyo, di ba? Ano ba yung old school use of chimney? Usually, it's made up of bricks kasi high resistance siya. Even yung mga pugon na ginagamit for pizza making, for pandesal making, it's made up of bricks. Kasi maganda yung niya nakakaya niya yung init. Okay, next is yung thermal conductivity or the ability of a material to conduct heat. So, ang isang materyales na may mataas na thermal conductivity is steel. So, example natin is a steel roof. Siguro naka-experience na kayong lahat. Kapag ka nasa isang shed ka, mababa yung bubong kang haling tapat, kahit nasa loob ka ng shed, anong pakiramdam? Ang init, 'di ba? Lalo na kung ganyan lang siya, kamukha ng picture na to. Bare. Walang ceiling, walang insulations. Kasi nga nako-conduct ni heat, nata-transfer ni heat ay ni steel yung init. Kaya tumatagos siya doon sa tao. Anong nagiging solusyon natin yan as designers? Nilalagyan natin siya ng insulations, 'di ba? Yung nakikita nyong aluminum na na silver tapos may parang white sa kabilang side. So yun yung kinakabit sa bubong. And then added protection yung ceiling. And then isa pa is ginagawa natin na yung bubong natin is mas steep. So para merong circulation yung init sa loob kasi yung hot air rises naman, umaangat naman din siya. So melting point. Another physical property is yung melting point. So it's the degree of temperature a material will transform from solid to liquid. So madaling intindihin, basta pag nainitan, yung materyales matulusaw. So itong example ko, ma'am, ano ba yan? So this one is, ito yung tinutulong ng arrow, yung cursor ko is isang portable water heater na nakakonect sa isang shower. So bakit yun yung naging sample ko? If you're going to use a water heater, ibig sabihin, gusto mong magpalabas ng mainit na tubig papunta dun sa shower fixture mo for your telephone shower or your actual shower. If your material is not has high melting point or kunyari plastic lang yan, pagka pumasok, dumaan na si mainit na tubig
papunta doon sa fixture mo, may tendency na matunaw siya or malusaw. So, ibig sabihin hindi niya kakayanin yung init ng tubig. Kaya dapat maghahanap ka ng material na fit for a portable water or for any water heater na kakayanin yung init na ilalabas ng tubig. Kasi kung hindi, kunyari, plastic lang siya, ordinary plastic, pwedeng malusaw. And then, baka makaka-aksidente ka pa for your clients. Okay. Another one, physical properties is yung acoustic absorption. So, it's the property of the material that changes sound waves into other forms. So, yung ingay, yung na pagka yung material is inaabsorb niya yung sound natin para ma-focus dun sa actual, sa giver nung sound. Actually, huwag kayong mag-alala dito. This will be a one whole subject for you, acoustics and lighting for your utilities sa higher years. So, kunyari, example ito sa sinihan natin, di ba? Kung mapapansin nyo, meron tayong mga acoustic panels na nilalagay sa walls. Yung minsan, pagka maakit kayo, ay pag dumadaan kayo doon, kinakapa-kapa nyo pa kasi malambot. Or sa mga recording studio, naglalagay sila ng ganyan. Para yung buong noise sa nakapalibot, na unwanted noise, hindi mo maririnig at makafocus lang doon sa gusto nilang parinig sa'yo. Yung which is the movie or yung kumakanta. Okay, dito naman tayo sa mechanical properties. So these are materials. Mechanical properties refer to the components that react against an applied load. So one example natin is yung property ng isang materialis ay strength. So it's the capacity of the material to resist failure caused by loads. So dapat ang mga materialis natin na kinukuha natin, pinapakompute natin sa civil engineer yung gagamitin natin, lalo na sa framings or dun sa magdadala ng load. So again, don't worry, strength, this is another subject or a part of BS architecture program, yung strength of materials. So, ano ba yan? Yung load natin, kunyari example, from di ba, yung flooring natin, nagdadala siya ng load tayo, the live loads, yung mga taong nagdalalakad. Tapos we have the dead loads, yung mga naka-fix, kunyari, bed, yung kama. So, yung load na to, napupunta siya dapat doon sa ating beam, and they would be transferred to your column, papunta sa ating foundation. Yan yung concept. So, dapat yung materialis na gagamitin mo is kakayanin yung load. Baka pagdating pa lang sa beam, hindi na siya kaya agad yung computation natin. Hindi yun na agad kakayanin. Eh, di fail na agad yung material mo. At magdasal ka na kung every time lilindol na, oh my God, baka biglang hindi kayanin yung structure ko. Next is the elasticity. So, it's the property of materials in which it regains the original shape once after a load is removed. So, ito may example ako. This is a gym. Tapos, ang flooring niya is yung rubber mats. Elasticity, di ba? Rubber band. Pag nag-stretch ka ng rubber band, nag-exert ka ng load, nasa-stretch siya, di ba? Tapos, pero pag binitaw mo, babalik pa rin siya sa actual shape niya. So, ganun din, i-concept natin siya, gawin natin siyang sa mas malaking material. Rubber mats or rubber floors. So, sa gym, yan nagbubuhat ng barbell. So, once na nabitawan, kapag ka hindi elastic yung material mo, may probability na babaon yung ang tawag doon, yung binubuhat yung bigat ng dumbbell, nung mga barbells na binubuhat nila. Babaon na siya doon sa flooring mo. So, dapat elasticity. Elastic siya. Pag inangat, magiging, babalik lang din siya sa dati niyang floors. So, usually, elastic floors are used for sports-related courts. So, kung paano mga basketball courts, they're use elastic floors. Kasi nga, yung load naman ng mga taong dumadaan, kasi court siya, hindi naman takbuhan yan di ba? So, may pressure pa rin na umaano doon sa floor natin.
Okay, next is brittleness. So it's a property ng material which is in which it fails without causing any deformation after load is applied. So usually, there are many materials na brittle. Brittle talaga. So isang example dito is yung polycarbonate. Um, you know, so man siguro yung polycarbonate, usually nakikita nyo yan sa mga waiting shed, um, sa um, mga trellises or pergola, tapos nakakabit yung ating polycarbonate. So, brittle talaga siya, lalo na pag na-expose siya sa matinding init. Recently, meron akong client na nagpalagay niyan sa lanay niya. Sa sobrang init ngayon, climate change talaga. Ano siya, nag-warp na, nasira si sobrang brittle ni polycarbonate. Okay, next is ductility. So it's a measure of the formation a material can withstand before breaking. So, one good material, isang material na may magandang ductility is yung metal natin, which is converted into wires. So, one good material ductility. Next is toughness. So, this materials resistant sa fracture. So, kapag ka inexertan mo ng pressure yung isang material, at hindi siya nag-break or sumunod lang siya dun sa pressure mo, it's a good, ibig sabihin yung material na yun is tough, or it has good toughness. So next is yung structural properties. So these are the parameters of state of a building material. So density. So it's considered as the mass of material, or it is related sa compactness ng material, or the denser the material, the more compact it is. So example ko dito is yung concrete, yung ating buhos. So kaya kung mapag-aaralan na natin yung concrete pag sa higher years, may computation yan at nagkakaroon tayo ng testing bago natin ilagay sa isang building. Kasi kailangan nami-meet yung compactness, yung density na kailangan ng isang concrete for a particular load. Next is yung porosity naman. So that is the last one. So it's also known as the void fraction. So it's the measurement of the void spaces in a material. There are two types of porosity, yung effective porosity and ineffective porosity. So porosity is more on yung mismong material is meron siyang tawag dito, butas-butas. Isang best example when it comes to porosity is acoustics ulit natin. Kasi yung kapag porous ang material na ginamit, naa-absorb niya si noise, si unwanted sound. So kung mapapansin nyo again, lalo na sa ceilings or kahit sa mga typical offices lang, yung mga acoustic ceilings natin, may mga maliliit na butas-butas. So that hindi nakukuha yung noise nung yung pumapasok na naa-absorb niya using the porosity ng material natin. Okay. So that sums up our first lecture. So I will upload sa Google Classroom your activity for this week. So related to this lecture. Okay. So thank you.